Usichoche. Look Up TV. Mtazamaji, na kukaribisha kwa awamu ya kwanza ya mjadala wa siku ya leo, ikiwa hii ni taarifa kuu ambapo tunapiga mseto wa siasa hapa nchini, siasa mseto yenyewe. Na sasa hivi tuko naye James Mutua kutuchanganulia na pia kutufafanulia masuala mengi tu ndani ya siasa. Ni mwanasheria pia ambaye amekuja hapa kwa ajili ya swala hilo. Tuko na mambo mengi ambayo yameweza kutokea katika wiki hii, yakiwemo wanasiasa wawili wakipigana, Simbarati na Silvani Sosoro. Tumewaona pia mambo mengi tu yakitokea katika wiki hii, akiwemo Usemi ya chai ambaye aliweza kuaga, na pia tumeona Isaac Mwaura akijitokeza na ama akienda mbele ya kamati ya nidhamu akimhoji kuhusu uaminifu wake kwa chama. Hayo ni baadhi tu ya mambo ambayo tutakuwa tukizungumzia katika awamu hii ya kwanza. Yapate matangazo haya kirusha kwako wazi katika mitandao ya kijamii. Pale Facebook tunapatikana Look Up TV, na katika Twitter tunapatikana @LookUpTV. Pia pata nafasi ya kuchangia mjadala huu katika kutuma ujumbe wako mfupi kwa nambari ambayo ni 20374. Basi sema, leta usemi wako ama kauli yako ama pia mchango wako katika mjadala huu, ili kwamba uweze kusikika, na ukaribisha kwa njia ya kipekee ili kwamba uweze kuandamana nami tunapozungumzia kuhusu siasa mseto hapa nchini Kenya. Karibu sana James Mutua. Asante sana. Na tumemwona Isaac Mwaura akienda katika kamiti ile ambayo ni ya kuangalia mambo ya nidhamu ya chama. Kumekwepo na wanasiasa wengi ambao pengine uaminifu wao katika chama ama katika vyama vingi umewekwa katika mizani sana. Na sasa hivi tunamzungumzia Isaac Mwaura. Aliweza kwenda hiyo jana katika kamiti ile. Ni nini hasa hatima yake ama uaminifu katika ni chama? Na sheria inasema nini kuhusu uaminifu katika chama ikiwa mtu amejitokeza wazi na kusema kwamba ama amejitokeza wazi na kwenda katika chama kingine? Asante. Nitaanza na kusema kwamba Bwana Isaac Mwaura bado hajasema kwamba yeye ni anaunga chama cha UDA. Lakini anavyotembea, anavyofanya, wale anaokaa nao, anajihusisha sana na watu wa UDA. Na mikutano yake kwa wakati huu ni ya UDA. Na nitaanza kwa kusema hilo. Na pia nitasema kwamba sheria imempa yeyote ule nafasi ya kutangamana na mtu yeyote. Iwe tu si afanye vitu mbaya ambazo ni you're not doing illegal stuff. And Article 36, you have right to associate. However, there are limitations to that association. And that's why now hii inakuja kwamba the limitation of Mwaura associating himself na chama kingine ama watu ambao ni wa chama kingine kinaopinga chama kilio nominate, basi hapo ndio shida ipo. Sheria pia inampa nafasi ya kupewa nafasi ya a fair hearing before akuwe either expelled or disciplined, whichever. I will take you back to Mwaura ametoka wapi na kwa nini tunamuongelelea sana vile. Mwaura amekuwa MP kwa muda, lakini kwa wakati huu yeye ni nominated. Na amenominatiwa na chama cha Jubilee. Utakumbuka kwamba sheria under Article 98 gives a chance for nominated members of parliament, and for this one, for a senator. And it gives a chance for how do we nominate those people to represent those parties. We have two nominated members who represent the disabled people, and two people who represent the youth, a man and a woman. Why did we have this, and why did people come up with it, whoever were drafting the constitution? Ndio sababu ikuwe kama hatujapata mtu ambaye ni disabled, ambaye amewakilishwa, ambaye alienda kwa debe na akapigiwa, basi tunaweza nominate akuja wa represent. Hiyo ni brief ambavyo kwa nini Mwaura ametoka wapi.
Kwa muda sahi na kwa maoni yangu ni vizuri tuwe na vyama ambavyo vina nguvu inaweza mdiscipline mtu yoyote ambaye afuati sheria ama matakwa yamewekwa ya chama. In developed societies hauwezi amka tu na ukaanza kucheza venye huku bado tunacheza. Bado hatuja grow, hatuja kuwa politically, tukue wewe kama ni wa chama cha independent ama wewe ni democratic member, basi hatupasi kukuona wewe unachangia. I give you an example of US. If you are a Republican, you are known what you stand for. If you are Democrat, we know what you stand for. So it's very rare to find that huyu anapigania hawa na hawa anapigania wale. Kwa hivyo bado sisi hatuja grow kufika ile level ya kwamba tunaweza ambia tunaweza simama na vitu zile chama zetu zinafanya. Kweli umetaja kwamba kwa muda saa hii kuna watu kadhaa ambao wamekuwa wakicheza mchezo, na nitakupa mfano. Moja ni kwamba Aisha Jumwa ambaye ni mbunge kwa leo, ni mbunge wa chama cha ODM. Amepigiwa kura na chama cha ODM. Yeye sasa ni mbunge wa chama cha ODM. Lakini kila siku mimi na wewe tunajua Aisha Jumwa yeye anapigania UDA. Na yeye anaambia kila mtu, yani yake ni openly. Tofauti kidogo ya Aisha Jumwa na Isaac Mwaura ni kwamba Aisha Jumwa amepigiwa kura na wana Kenya. Isaac Mwaura amenominatiwa. Na hapo ndio kuna tashwishi kidogo kwamba Isaac Mwaura ni kweli ana right ya kufanya vile anafanya, lakini achunge kwamba amenominatiwa na chama kina right ya kusema wewe hatukutaki. Hata nikupe mfano. Leo hii Mwaura akitolewa, hakutakuwa na tutapika kura yoyote. Chama kita nominate mtu mwingine. Labda Mwaura ataenda kotini, ichukua muda, but kwa mara ya mwisho akitolewa ni kunominatiwa tu. Aisha Jumwa akitoka leo, kutakuwa na kura zitapigwa pale. Na labda atajisimamisha na pia apigiwe kura. Kwa hivyo Isaac Mwaura mchezo anacheza ni mdogo compared na Aisha Jumwa, sababu chama lazima kitafute pesa ya kupiga siasa kama ni Aisha Jumwa ametolewa. Kuna tofauti kidogo pale kwa Aisha Jumwa na Isaac Mwaura. Pia nitasema kwamba Isaac Mwaura bado hajasema hadharani kwamba mimi ni wa chama cha UDA. Na sijui sababu ya siasa, labda kuna mpango wa kumtoa na wanatafuta tu nafasi. Hizi ni vyama vya kisiasa zinafanya siasa kila siku. Na Isaac Mwaura yeye mwenyewe kwa hicho kikao jana alisema kwamba mimi hakuna siku yoyote nimewahi sema na support UDA. Na wakalete evidence ya kwamba alifalishwa kofia ya UDA. Na nilipenda venye alijibu. Alisema wakati kulikuwa na kura 2013, Bwana Uhuru ambaye ni rais alivalishwa kofia ya URP, na Bwana Ruto akavalishwa kofia ya TNA. Je, walibadilika kuwa wana wajibi URD na TNA? Ambapo ukweli ni kwamba hapana, haikufanyika vile. Itakuwa kulingana na maoni yangu, kama chama akimtaki Bwana Isaac Mwaura, basi ipo nafasi na muda na chance za kumtoa. Hii ikiwa moja, kama unajua wale ni wanasheria wale ambao wako kwa ile disciplinary committee, wakiona kwamba ni kweli kuna evidence imeletwa ya kutosha ya kumtoa Bwana Isaac, basi Isaac atakuwa anatoka. Lakini kuna kitu Bwana Isaac alisema jana. Alisema hii disciplinary yake ni meditated, kwamba hata Murathe alisema kwamba Bwana Isaac Mwaura anapaswa atatolewa. Kwa hivyo anasema hata nikiwa hapa, hata ninene maneno yapi, najua mna mpango wa kunitoa. Kwa hivyo kama mnataka kunitoa nyinyi mtanitoa. Kwa hivyo kwa maoni yangu ni kwamba it's not here nor there, because it depends na evidence imeletwa kwa ile disciplinary committee, na maoni yangu ni kwamba labda watamtoa, labda hawatamtoa. Niseme hivi kwa vyama, bado hatujakuwa kidemokrasia kwamba kama chama inaweza sema rais, hatukutaki kama wewe rais, wewe umekosea chama,
Na kwa sababu umekosea chama kikutaki kama mkubwa wa kama chairman wa chama ama party leader. Example in South Africa. Thabo Mbeki alitolewa kuwa rais, amepigiwa kura na wana inchi, akatolewa kuwa rais sababu chama kilisema you're not fronting what we support, you're not fronting our views. Kwa hivyo naomba tuwe na ile nguvu na vyama zina ile nguvu. Tuwe chama kinakujulikana, hiki chama kinasimamia hiki na kile. Na ndio tufike pale basi tuna muda. Lakini mambo yangu tunavyoendelea kukua kidemokrasia basi tutafika pale. Kweli kabisa. Baadhi ya wale ambao walienda naye Isaac Mwaura, alikuwa ni mwanasheria pia mbunge, Silvanus Sosoro. Ndio. Na tulimuona kwamba yeye pamoja na Simba Arati waliweza kupigana mbele ya umati wa watu. Kweli kabisa. Na wote hawa wawili ni viongozi wa nchi. Kweli kabisa. Je, sheria inasema nini kuhusu viongozi ambao wanakosa nidhamu mbele ya wananchi? Na pia unaona kwamba siasa yetu imefikia mahali ambapo tunaweza kuwa na nidhamu katika kupiga kwa siasa yetu? Mimi nitaanza na kusema matukio yale hayangepaswa kuwa. Yale ni matukio ambayo ni ya vijana, samahani kusema, ni ya vijana wadogo wale. Nimesikia watu wengi wakisema kwamba Simba Arati alifanya hivi, Osoro alifanya vile. Kwa maoni yangu, mimi mwenyewe nimechukua muda nikatazama matukio. Na nitamlaumu sana Bwana Osoro. Wengi wamesema wote wamekosea pale, alifanya vile. Kwa maoni yangu, Bwana Osoro ndiye alichangia kwa kiwango kikubwa matukio yale. Kwa nini? Kama wewe ni mbunge, kama wewe ni honorable, na umekaa kwa podium mahali watu wamekaa kukiwa na kiongozi ama mtu yeyote anaongea kwa microphone. The honorable thing to do, no matter whatever they say, hata kama uipendi, hata kutusi, hata afanye nini, the honorable thing to do, nyamaza. Ukipewa nafasi yako, enda uongee, uharibu yale alisema, ama useme ile umesema ni mbaya. Kwa hivyo kwa Bwana Osoro kuamka na kutembea hatua kama 20 na kuenda kupigana, kwa maoni yangu hiyo bado ni samahani kusema, bado hajakuwa, bado ni utoto wa kisiasa. Bado haja grow vile. If I were to be asked, Bwana Arati, he didn't do anything good to fight Osoro, but hiyo ni self defense. Let me ask you, Bwana Arati angesimama tu apigwe makonde, angolewe meno? Kweli wote wawili walifanya makosa, lakini kwa kiwango kikubwa Bwana Osoro alikosea kuamka na kwenda pale madhabahuni. Nitasema kwamba labda hakupendezwa na kile Bwana Arati alikuwa anasema. Na ni siasa, bado hatuja grow. Nimeanza na kusema vile. Kuna matukio yanaendelea kwa sasa, na nataka nionye. Matukio ambayo yameanza kwa wakati huu ndio matukio yalikuwa 207. 207 post-election ilianza hivi. Ilianza tu matukio ya matusi, matukio ya vita hapa na pale, matukio ya kikabila, na tukaenda kupoteza watu wengi. Ningeomba wana bunge wajue wao ni viongozi na wako na watu wengi wanawafuata, na ni makosa kufanya vitu kama zile, sababu hiyo inachangia watu wa kule. Arati comes from near Nairobi, then Osoro comes from the other side. So I mean, people who support Arati wanaona amefanya kitu mzuri, wale wana support Osoro amefanya kitu mzuri. Hiyo inaanza ku create ile enmity, inaanza ku create tuanze kukosana, tuanze kupigana. Na kitu inanichangaza ni kwamba Bwana Osoro na Bwana Arati wenyewe walikuwa Kisii, wote ni wa Kisii, wote walikuwa wanaongelea mambo ya siasa za Kisii. Itakuwa makosa kama kabila kama ile wataanza wao wenyewe kupigana sababu ya viongozi wenyewe ambao watoke Kisii. Arati ni mbunge ambaye anamsupport Bwana Raila. Osoro anamsupport Bwana Ruto. Hawa ni watu wanapigana, wanang'wana meno, wakipigania watu ambao hata si ndugu zao. Wanawapenda wale, ni viongozi wanawapenda. Lakini hata huyu mtu
hakuna mtu yeyote ana nafasi ya kukufanya umpiganie hata wakati hupi. Lakini siasa wanasema there's no bad politics, there's no bad publicity. Labda Osoro saa hii amejijenga pale Kisii, labda atakuwa wakati ujao atataka kuwa seneta ama kuwe governor kutokana na haya. Leo tunamuongelelea. Yes, mambo yalifanya ni mabaya, lakini hakuna bad publicity in politics. There's no bad publicity. It depends with how you deal with it. Amejiuza kwa njia mbaya kweli, amejiuza, watu wanamjua. Leo tunaongelea, kuna watu wako huko Shagwa wako wanajua Osoro, leo wanamuongelea kuhusu Osoro Arati. Lakini tuangalie tunavyovifanya vile vitu tunafanya, sababu inachangia, itatuongoza kukue na vita. Nacha nikwambie, watu kupigana ni kitu ndogo sana. Tunahitaji tu hii debate ya mimi ni Hasla, wewe ni Dynasty, hapana wewe mimi na support Raila, mimi hapana usiongee hiyo hapo, na kitu kidogo kinaweza changia tuanze vita. Kwa hivyo ni vizuri tuangalie tunayoyasema na tunavyofanya kila siku viongozi, sababu hiyo inaweza tuelekeza mahali mbaya. Hakuna mtu anaweza taka turudi mahali tulikuwa. Na makali ya siasa mbona hajauma pale katika viongozi hao wanaodhihirisha tabia kama hiyo mbele ya umati? Vile NIC imeorodhesha kwamba wale ambao ni wanasiasa list of shame. Yes, I've seen the list of shame. Mbona haina makali wala haina nguvu? Kweli kabisa. Yes, the drafters of the constitution forgot one thing. A number of institutions lack that power to implement what they want to do. This is it. NCIC imepewa jukumu la kuangalia kwamba kusiwe na matusi, kusiwe Wakenya waishi kwa amani. Lakini haijapewa ile nguvu ya kuprosecute, haijapewa ile nguvu ya kuchukulia mtu hatua ya kwamba, sababu kama umefanya makosa, chao kikubwa wanaweza fanya ni kukupeleka kwa polisi, kufanya uchunguzi wao na kupelekea prosecutor waanze kufanya uchunguzi kama ule. Kwa maoni yangu ni kwamba wangekuwa wamepewa askari ama prosecutor wao wenyewe kwamba tumekupata wewe una hili na lile, tukupeleka sisi. Atumpi mwingine na ati sasa tutafute prosecutors ati CID. Kama tumefanya uchunguzi wa kutosha na kwamba kweli umefanya makosa yale, basi tuna ile uruhusa ya kukupeleka mbele. Ni kweli wametoa ile list ya shame. But swali langu lingekuwa itasaidia nini? Kwamba this is a list of shame. Wamemtaja bwana Osoro, wamemtaja bwana Arati, na wamemtaja bwana Songo. Itasaidia vipi kupunguza joto na kupunguza watu kutusiana na vita? Ni vizuri tuangalie pia wakati tunatoa zile list, mwanasiasa kama bwana Osoro, kweli ile itamfanya asiwe mwanasiasa tena? Kweli ile itafanya bwana Arati asipige siasa? Kwa hivyo ni kweli ni vizuri kutoa ile list of shame. Lakini ni vizuri pia tuangalie NCIC basi ikuwe na chance ya kupeleka mtu mbele, kuleta evidence na kuprosecute mtu kama ule. Maoni yangu, wakati kama huu ni wakati tunapaswa kuwa makini sana kwa chochote kile kinasema kinaweza affect nchi. Na mtu kama ule tunapaswa kuwa hata na sheria ya kama unafanya vitu kama zile ambazo zinaweza influence violence, basi atanyimwa nafasi ya kukampeni, nyimwa nafasi hata kuwa MP, nyimwa nafasi ya kwenda kupigania hiyo MP ama useneta. At least itafanya watu wajue kwamba nikienda vile hata naweza kosa kile na kipigania. Nikitusi watu basi ninaweza kosa hata kupata nafasi ya kupewa clearance na ABC. Ni vizuri tufanye ikuwe punitive. Hii nafasi mimi naamka leo na kutusi, kesho unaamka unanitusi na tunaendelea na maisha, ndio inafanya tusikue kama nchi. Heshima muhimu sana. Na kama unaelewa hawa watu wakubwa wanaonanga wakipiga siasa na wakitusiana ni marafiki, wanafanya biashara pamoja. Kwa hivyo mimi na wewe ndio tutaachwa tukipigana. Mimi na wewe ndio tutaachwa, wewe ni nani, nini. Na tunapigana, tunangoana meno. Mkamba siishi hapa, Mjaluo siishi pale. Wao wanaishi pamoja, Karen. Wao ni neighbors. Wanafanya biashara kila siku. Habari yako bwana Osoro, biashara imeingiza namna gani? Wewe ni Arati anapingia Osoro. Lakini mimi na wewe tunapigana vita.
Kwa hivyo ni vizuri wanasiasa waangalie vile wanafanya, sababu wanaowafuata hawafikirii kama venye wao wanaona. Wao wanaichukua in English personal. Tunaanza tuichukua personal na tutaanza kupigana. NCIC ningeomba kama hawana watu wa kutosha kufanya kazi, basi wapewe nafasi waajiri. Na pia ningeomba kwamba CID na prosecution sahi waungane kama inawezekana kwa muda ubakio kabla ya election ijayo. Mtu yoyote kama Osoro, kitu kama hicho kitendeka, tupaswa kuona leo Osoro akiwa labda amekamatwa, amewekwa ndani, sababu hii ni matukio mbaya, ikuwe funzo kwa wengine. Haupasi kuamka tu na kuanza kutusi watu. Nimeona kitendo kama kile kikifanywa na Bwana Songo. Na maoni yangu ni kwamba we should have some decency when we are doing our politics. Let's not just go beyond limits. Sipasi kuanza kukuita mlevi o tunaweza kuwa marafiki, tunaweza kuwa na hiyo uhusiano, kuzoeana, tuna mchezo, lakini usiilete kwa public. Sababu public haitachukua ni mchezo unafanya. Labda Uhuru na Songo ni marafiki sana na wanaongeanga vitu kama zile, lakini tuangalie mpaka wapi tunapaswa kwenda tunapoongea mbele ya wananchi, sababu wao hawataichukua venye sisi tunaichukua. Kama tuko hofu tunapiga story, tunacheka, lakini kama hii ni kazi, tuangalie nini tunafanya, isije ikatuletee shida kwa hata kama NCIC imesema haya yote. Ndio kabisa. Na ndio tuseme kwamba ndio iko na jukumu hasa la kurekebisha na kutupatia mwelekeo ambao ni wa kufanya siasa ambayo iko na ustaarabu hapa nchini Kenya. Kweli kabisa. Sasa je, wale wanasiasa wengine ambao wanapiga siasa, yes, wako na mamlaka ya maadili pia kuwakosoa wengine? Ukiangalia siasa hapa nchini Kenya, je, tuko na ustaarabu kwa kiasi kwamba kuna wale wanasiasa wanaweza simama na kukosoa wengine, yani wawe na mamlaka ya maadili na kusema kwamba Simba Arati walikuwa na tabia mbaya, ukigundua kwamba hata rais mwenyewe aliweza kuzungumza hiyo jana kwamba ndio kuna wengi ambao wanahitaji uongozi, uongozi ataweza kupeana. Lakini anapoangalia ni kwamba kuna wengine ambao kwa vile wanavyozungumza na vile wanavyo dhihirisha haki na hasira mbele ya umati wa watu hawajafaa kwa uongozi. Kunaye kiongozi ako na mamlaka maadili hapo nchini Kenya? Nitasema kwamba wapo, lakini siasa ndizo zinafanya tusiende ile kiwango cha kusimama na kuanza kutetea mtu. Nitasema hivi, leo kwa maoni yangu ni kwamba Bwana Osoro na Bwana Arati wangekuwa shatokea na kuomba msamaha wa Kenya. Wao kupigana, wacha kuomba msamaha kwa social media. Wacha kuomba msamaha kwa kuandika tweet. Wakenya wangapi wanasoma tweet kweli? Naomba tuwaone wenyewe wote. Kama watakutana bungeni, kama watakutana mahali popote pale, wakuje China waite media, waseme tulikosa na tunaomba msamaha kwa Kenya. Sababu ile walitenda itafanya watu wanatafuta UMCA na huko Kathunzweni mahali Ukambani waanze vita. Sababu wakubwa wanafanya nini? So ina influence nianze kufanya mambo yale. Nitasema hivi, Bwana Uhuru jana alisema kwamba anaona kwamba bado hatuna viongozi wa kesho kwa mambo yale tunafanya. To some extent ni kweli, to some extent si kweli. Venye nimesema, wanasiasa mara mingi wanaoyatenda hakuna bad publicity. Kwa hivyo labda anajijenga ndio akifika pale aanze kublame watu. Tukiflip back wakati Bwana Uhuru alikuwa anapiga kampeni zake, Bwana Uhuru amemuita Bwana Raila siku kadhaa mganga, huyu ndawazimu huyu, Mundu Mugurugu. So my point would be, it should not be pinching us when we are not the one, we should not be blaming it when we are not the one putting on the shoe. But when we are wearing the shoe, we are not even complaining. Shikilia hapo, tunaenda katika mapumziko. Tunaporudi tutakuwa tukizungumzia kuhusu mchango wa siasa katika yale ambayo tunaona Sonko na yeye yapitia sasa. Tunachukua mapumziko hivyo, basi tunaporudi tutakuwa tukizungumzia mengi. On
the next episode of Gospel za Kikwetu. Kibera slum. It's different and the biggest of its kind in Africa. With people drawn from different backgrounds, all united in their quest to beat the odds and change their lives. Amid a grinding poverty and neglect, theirs is a life driven by hope for survival, engineered by 3 P's: patience, passion, and perseverance. Join us on Look Up TV as we shine a light on Kibera's untold stories. On the next episode of Look Up TV Kids Worship. Look Up TV Kids Worship, Sundays from 7 a.m. only on Look Up TV. On the next episode of Why I Did It. I had to be rushed by an ambulance to the hospital because it was so, I couldn't breathe, it was so bad. They had to run IVs and all that, and that was my first experience. Then later I came to learn how to smoke it at church. So when we moved of all the here, places, yes. Imagine a life of comfort that many people would admire. But with comfort came a lot of absence from her parents, leaving a void that led her to a downward path. I used to go to this movie place and I go buy a Kingfisher and I put a straw inside, I go sit and I'm waiting for my movies to burn, and I'll down like 2 Kingfishers. By the time I'm leaving there, I'm buzzed out of my mind. But walinishikilia tu, and they continued supporting. I got to a point now, I left and went to Australia. But even then, hakuna malutai enda ukose pombe. So I went into that shower and I cried. You know that quiet crying? It's so deep and your body's just vibrating. I was a dull, rude, cold person, like I was dead inside. For Hazel Mumbi, a second chance at a life of transformation is what she really yearned for. And 5 days after I got there, 26th November, I gave my life to Christ. And that's when the real change started. Why I Did It, Saturdays from 8 p.m. only on Look Up TV. On the next episode of Look Up TV Concerts. Look Up TV Concerts, Sundays from 9 a.m. only on Look Up TV. You're watching Look Up TV. Nakaribisha tena katika awamu ya pili ambapo tunazidi kuzungumzia kuhusu siasa mseto, tukiwa naye James Mtua ambaye ni mwanasheria pia mchanganuzi wa siasa. Yapate matangazo haya wazi kwako katika mtandao wa kijamii ambapo yanarushwa pale katika Facebook, tunapatikana Look Up TV. Pia unapata nafasi nzuri ya kuchangia mjadala huu ili kwamba uweze kutoa sauti yako na kauli yako uweze kusikika. Unapata nafasi hiyo
kwa kutuma ujumbe wako katika nambari ambayo ni 20374. Tunajadiliana kuhusu tulikuwa tunajadiliana kuhusu siasa hapa nchini, na tukizungumzia swala ambalo ni jinsi siasa imeweza kutumika hasa kuchangia uchochezi. Na zaidi ya wote sasa hivi tunazungumzia kuhusu Mike Sonko ambaye yuko korokoroni, na katika upande wa mashtaka wamesema kwamba aweze kukaa pale kwa siku 30, ila yule hakimu aliweza kumpatia hadi siku ya Jumanne ili kwamba aweze kuamua ikiwa watamruhusu kutoka kwa kutumia kwa njia ya thamani. Kweli kabisa. Na pia tumeona yale ambayo ni mashtaka ambayo wamemwekea pale, ikiwa ni kuanzisha vikundi haramu na pia kufanya mambo mengi tu ambayo yanahujumu usalama hapa nchini. Je, unapomwangalia Mike Sonko na siasa hapa nchini, uone kwamba siasa imechangia kwa kikubwa katika kukamatwa kwake na kuzurutishwa ambako tunaendelea kushuhudia? Nitaanza kusema kwamba Bwana Sonko, arrest ya Sonko imekuwa long overdue kwa maoni yangu. Bwana Sonko kwa muda sasa amekuwa akitumia matamshi ambayo si mazuri, na kwamba amefanya mzaa mchezo wa siasa against Uhuru. Kama venye nimesema mbeleni, ni kwamba wanaweza kuwa marafiki, lakini angalia kiwango unachoenda wakati unaongea mbele ya watu wengine. Bwana, mimi nakwambia ukweli kwamba Sonko na Uhuru ni marafiki, na hata baada ya kile kinaendelea ikiisha, utawapata wakiwa wanalewa pamoja venye alisema walikuwa walevi. Lakini ni kwamba anasahau kwamba Uhuru ni rais wa nchi. Uhuru si rais wa Gikuyu, Uhuru si rais wa Nairobi. Uhuru ni rais wa nchi, and is a symbol of unity, as I was telling you before. So when you are abusing our symbol of unity, what do you expect me to feel? The common man doesn't feel well. I mean, listen, you are weakening authority. You are weakening our unity, because it's a symbol of unity. Maoni yangu ni kwamba ni mapema kwa mtu kama Sonko kwanza matusi na tumwache. Ni vizuri akamatwe na awe funzo kwa wengine. Maoni yangu, kila kilimfanyikia Osoro, na ni maoni yangu kwamba pia yeye angekamatwa iwe funzo. Kama atufanyi mambo kama yale, tunaendelea kupatia nafasi wanasiasa wa create vita kwa nje. Lakini kama mtu kama Sonko akikamatwa venye amekamatwa wakati huu, amewekwa ndani, kama ataachiliwa atakuwa anajua ni vizuri nisiende to that extent. Acha nirudi tena. Kile kinaendelea ni kwamba criminal offenses, if you are aware, has no expiry date. Mara wamelete miaka 10 sijui 20 ilipita alikuwa amefanya makosa Mombasa, amekuwa akitafutwa. Mimi na wewe tunajua kuna mahali Sonko amekuwa amejificha. Amekuwa MP, amekuwa senator, amekuwa governor. Labda wakati ni siasa za wakati huu, as they are not favoring him now. Maoni yangu ni kwamba ni vizuri Bwana Sonko alipize kwa makosa anayoyatenda. However, nitakana kwamba Bwana Sonko, sina evidence kwamba Bwana Sonko amekuwa na vikundi vya terrorism as they are trying to portray. I don't have the evidence. They may have, because they are the one taking him to court. They may have evidence. But what I saw them bringing on board as part of evidence ni picha za watu wanatembea na Sonko wamevaa uniform ya jeshi, sijui ni jeshi za wapi. Sijui ni kwa nini saa hii tunaona ikiwa makosa kwamba watu wamevaa sare za kijeshi za nchi zingine ni vikundi vya military groups or militia groups in this country. This is it. 2017 kama unakumbuka vizuri, kulikuwa na madada na wanawake hao walikuwa na kampenia Jubilee. Kama unakumbuka vizuri vividly, walikuwa wanavaa uniform ilikuwa ya majeshi. Omanga, majority of Jubilee women used to dress in military dresses, combat dress. By then, hawakuwa militia, but what Sonko is doing now is a militia. I don't want to get into depth on that, because for me, that is not evidence enough.
However, I am not the one who has taken Songo to court, so I don't have enough evidence. Let's wait and see what they bring on board. Either he has a group of militia, we don't know. But if he does, then it's very wrong for politicians to do that at this hour. Because mimi na wewe tunajua kulikuwa na group ilikuwa inajiita Mugike. Na ilichangia sana kwa vita za 207. Kwa hivyo ni makosa kuona kitu kama kile kilifanyika na serikali inyamazie. Umesema kwamba ni kama serikali inatumia state machinery kumnyamazisha Sonko na hivi na vile. No, maybe labda kwa sababu amempinga yule rais. Ni kweli, na nitasema kwamba venye nilikuwa nimekuambia kwamba the need of power makes you feel, I mean, how can you do this to me while I'm the one seated here? That's the need of power. Power is to protect what I have and make things, I mean, let everyone know I'm the one in power. However, Bwana Sonko kukamatwa kwake na kukimbizwa within 1 week, vitu zimefanywa. Amesemekana alikuwa na criminal offense alifanya Mombasa, amesemekana yeye ni terrorist, amekuwa akikuwa na group ya terrorist, mara nasikia kuna fraud sijui mara, yani vitu zile zimeekelewa Bwana Sonko kwa muda wa wiki moja. Ni vitu hata mimi na wewe hatukuwa tunazitarajia. Lakini mimi nitakwambia ukweli ni kwamba siasa zake ndizo zimechangia, na nitakupatia nafasi mzuri ya mambo yametengezeka pale Machakos. Wakati Bwana Sonko alikuwa Machakos, mwenyewe alicheza video sauti, akasema kuna mlevi mmoja verbatimly, kuna mlevi mmoja ambaye alifanya hivi na hivi. Kusikiza sauti ni ya kiongozi wa nchi anaitwa mlevi. Hata mimi nilishtuka, acha nisikudanganya, nilikuwa zile za hapana, hapa unapita mipaka. Kuna watu wanasema kwamba ni labda ameshikwa, ndio unajua kuna siasa zinaendelea Machakos. Hiyo iko senator the by election coming. Kuna watu wamesema kwamba labda ameshikwa ndio asikuwe na nafasi ya kwenda kupiga siasa Machakos, sababu yeye ni Mkamba, labda atachangia kupata kura za wale wana UDA. Iko hiyo ankle, na ndio labda wamesema atafungwa, wanaomba nafasi ya fungo kwa 30 days. Itakuwa nafasi imepotea ya yeye kutembea Machakos ya kupiga siasa labda. Lakini maoni yangu ni kwamba na uone kwamba haya yanaturudisha katika siasa ambazo ni za karne. Kweli kabisa inaturudisha mbali sana, na ni maombi yangu kwamba kitu kama kile kisifanyike. Ni maombi yangu kitu kama kile kisifanyike. Lakini pia yeye na wale wengine, chunga maneno ya mdomo, chunga ile unasema mbele ya watu. Venye nilisema, mimi na wewe tunaweza fikiria na tuone hapana alikuwa anacheza, lakini wananchi hata yaona yale wewe unacheza. Unaona? Kwa hivyo kwa saa hii tunangojea arudishwe tena kotini. Juzi alikuwa analia kotini, anasema labda kuna watu wanamdunga alikuwa anataka kudungwa shindano ya dawa mbaya na nini. Hiyo kama mwanasheria si kitu mzuri, na napinga kitu yoyote kufanyiwa. Give anyone a right chance for fair trial. Kama umefanya makosa, sheria ifuatwe. Mambo ya kudungwa shindano na dawa mbaya, hiyo kitu kama ile isifanyike, ama kushikwa sababu mtu wewe uko kwa power. In fact, from where I sit, we should be giving him bail. Why not? Amefanya makosa, sheria inasema apewe bail, atoke angojee kwenda kotini. Kwa hivyo labda wakati mawakili wake watakuwa na prosecute kesi, wataomba apewe nafasi ya kuwa anaenda kotini baadaye na pesa ifungwe labda. Na hiyo ndio mimi mwenyewe naweza pingania kwamba we can't just arrest and put you in cells and prison because we think you did something. Until proven guilty, he has the right to be roaming around. However, it should be a lesson for him not to come back out here and go on and abuse or rather do whatever he has been doing. That is very wrong from where I sit. I respect him as a leader. He has been a leader. That is his fashion of politics, by the way. Majority of people think Sonko is foolish. People think Sonko doesn't know what he does. But that's his style of politics. That is people who use that decorum and doing things, they are not in power, but he has been. That is his style of power. That's his style of politics. So he should be careful to what extent he goes. Because Sonko is just a young guy. And who knows, one day he may choose to fight for presidents of this country. Why not? He has all the right.
he's past 35, he has a degree, whichever way he got it. I mean, then if he gets the needed million signatures or the other supporters, or then he can vie and become president of this country. So he's a young guy who should be careful with whatever he does, because he has life to live. Uhuru will not be here forever. Raila will not be here forever. Rutos of this country will not be here forever. So who else are we looking at after around 20 years to come? The Songos of this world. Tukiachana na hayo, ukimzungumzia naibu wa rais umemgusa hapo. Na amekuja wazi alipokuwa pale Mombasa, amesema kwamba mbona watu wanisute kwa sababu ya kutumia wilibaro kama alama katika chama changu. Kweli kabisa. Je, kuna sheria ambayo inatoa zile ambazo ni symbol ambazo ama mipaka ya alama ambazo tunafaa kutumia katika vyama vyetu, ukigundua kwamba kuna vyama vingi tu vimetumia alama vingine, alama ya chungwa, alama nyingi tu, alama ya kuku, jogoo. Kuna sheria ambayo inatoa kwamba kuna alama ambazo tunafaa kutumia na alama ambazo hatufai kuzitumia, na mbona swala hilo likaibua hisia nyingi hapa nchini? Sheria inampa nafasi mtu kuwa na symbol yote ile, lakini haupasi kuwa na symbol ambayo one inaweza create animosity. Isikuwe ni symbol ambayo ni ya matusi. You can't have offensive symbols. And nudity stuff as a symbol, you know, it's wrong. That's why we have a political parties tribunal. I mean, they look at, and officers who look at, you're bringing this as your symbol. Does it match with the Kenyans? Does it match with what you're bringing? I mean, you can even have an hand or rather anything as a symbol. However, isiende isikuwe ni abusive, ama inaweza changia labda vita ama kitu kama ile. Wale ambao wako kwa ule ofisi ndio wanaangalia kabla. Mahali nakaa, wheelbarrow has nothing wrong with anyone. So haitachangia vita, it's not abusive at any time. Ni vile venye symbol ya wheelbarrow imekuja, nitasema kitu na nilisema hapa kwamba kutoka UDA ianze, Bwana Ruto siku hata moja hajaisema ni mkubwa wa chama cha UDA. Mombasa ndiyo ilikuwa mara ya kwanza kujihusisha na hicho chama. Hajawahi siku hata moja, hajawahi sema mimi ni wa UDA, lakini kutaja wheelbarrow na hayo ni symbol ya chama cha UDA, basi anasema boss, I've never said this but I am the one. We know, everyone knows, but he has never done it anyway. Kwa nini tuko na ile kelele juu ya wheelbarrow kama symbol ya UDA? Sababu wakati Bwana Ruto alianza kupeana wheelbarrow kwa vijana, ili kutoka kwa maoni yangu ilikuwa tu a good gesture to the common man. He wanted to associate himself with the hustlers, as he tries to put it. He wanted to associate himself with the common man, because common man uses wheelbarrows. Nakumbuka iko muda nilisema hapa kwamba bado nchi yetu tungetaka kwamba tuwe a developed country in terms of technology like Japan. Everybody unapata tu kuna kampuni nyuma ya nyumba ya mtu licensed and anatengeneza hata vikombe na kitu kama ile. Lakini bado hatujafika pale. Kama hatujafika pale, mimi nahitaji kula. Kama wheelbarrow itanipatia chakula, ni vizuri tuone kwamba wheelbarrow itakupa chakula. Haya basi, kama hii ndio unahitaji, shika ufanye kazi upate chakula. Tukiendelea kujipanga tuende hicho kiwango. Kwa hivyo maoni yangu ni haya. Lakini huenda ikaleta utofauti na migoganyiko katika nchi unapotazama wale ambao wanavyo na wasiokuwa navyo. I want us to be careful with the hustler narrative as it has been brought on board by Ruto and his supporters. One, ipo siasa kutoka pande ya Tangatanga na pande ya ODM ambao sasa wanapinga hiyo hustler narrative. We should be very careful with the way both of us are bringing it on board. Ruto may have a very genuine points on hustler nation, and he wants it to work. But the guys opposing it should not be the ones fueling it. Let me tell you, mimi na wewe tumekuwa hapa, tumeona wanasiasa wakisimamisha watu wengine wa kutusi. Mimi nasimamisha mtu wa kutusi ama naeka posters zako hapa, kesho nakuja naziandika naziweka X,
yani vitu visanga zinafanywa ndio inokana wewe ndio umetenda. Nimeona kwa picha zikitambaa kwa mtandao, magari yamewekwa X na zimeandikwa Dynasty. Gari zimesimamishwa sijui ilikuwa town ama wapi, imeandikwa Dynasty. Acha nikwambie, kwa maoni yangu, labda hata si watu wa tangatanga wanafanya kitu kama ile. Labda ni watu wapendi Ruto ambao wanafanya kitu kama kigani. Wafanya kitu kile ndio wamharibie. Kwa hivyo ndio nasema ni makosa, na tuwe makini sana wakati kitu ile wewe una propose na kipinga. Let's have limits. Because if I tell people go and do such a thing, andika magari za watu Dynasty, ionekane ni Ruto na ni watu wake ndio mpigane, basi na hii inaanza wakati watu wanaenda Kidhurai. Mtu kama ODM inaenda Kidhurai. Kumekuwa na siasa kwamba watu wa ODM wenyewe ndio walibeba watu wakaenda kuitana Ruto huko. Sina uhakika, kunao wanasema bado Bama Ruto alibeba watu wake waende wakamtusi huko Bama. Ikifika pale basi inaanza kuwa we are losing it, because now tunaharibu kila kitu. Na ni makosa sana kwamba ati naweza mimi ODM nibebe watu wa ODM waende wakataje Ruto ndio Ruto aonekane mbaya. Mimi nibebe watu wangu wa Dynasty niende nao Obama wakanitusi ndio watu waone ni makosa. Hiyo sasa inapita mipaka. Na kama venye naiput, it's very risky. We should be very careful with the narrative of who have and who don't. This is it. Sisi wote hatuwezi tukawa na pesa kiasi fulani ama property kiasi fulani. Lakini sisi wote tunao property kiwango fulani. Kwa hivyo utapata kama mimi napigana na wewe, labda unao nguvu kuniliko. Hata nguvu za kimwili, labda una nguvu kuniliko. Kwa hivyo kama leo watu walimu wanapigwa na makanga sababu wewe ni Dynasty. Dynasty imefika wapi kwamba wewe umetafuta pesa yako, uko na hardware nyumbani, umejenga kwako, watu wale hawana, basi wanakuita Dynasty. Tukue careful venye tunaiput hiyo narrative, because itaenda beyond Ruto na ODM, iende to a level sasa watu wanapigana wao wenyewe. Watu wako ushago, wote wakuwe Wajaluo wawili, mmoja ana pesa, mwingine hana, wote ni wa ODM, lakini mmoja anaita mwenzake Dynasty. Mimi ni wa Jubilee, wewe ni wa Jubilee, mimi niko na pesa kukuliko, unaanza kuniita Dynasty. Now let's be very careful when we bring in some narratives. Class politics are very risky. They go beyond what you are proposing. They go beyond that. Wewe uko na mpango mzuri, ni unataka watu wale hawana wajue unawapenda na uwasaidie. Lakini wao watapita kiwango, waanze kupigana wao kwa wao wenyewe, wataibiana live. Ukitembea town na gari yako unapigwa mawe Dynasty, na labda hata wewe ni member unamsupport Ruto mwenyewe. Kwa hivyo kama ningeomba hiyo narrative ya Dynasty, it should have some limits. It's gonna mess this country if you're not careful. From where I see it, it is wrong. I am a supporter of Jubilee, you are a supporter of Jubilee. You may have more than me kidogo, but I'm calling you Dynasty. No, let's be very careful when you bring in on board some narratives. Unapomwona naibu wa rais akisema wazi kwamba Raila ama ile ODM nao wamemiliki vyao katika serikali hii. Kweli. Hasa tukizungumzia kuhusu bunge letu. Kweli kabisa. Kwa hivyo ni kwamba hata wao wamekuwa miongoni mwa serikali mmoja, ama chama chao ama wao wenyewe wamekuwa ndani ya serikali. Kweli. Kwa hivyo hawana sababu yoyote ya kujitenga ikiwa ile Jubilee ama serikali yenyewe haijafikia maazimio. Kwa hivyo ikiwa kwamba kuna watu watahesabika kwamba hawa ndio ambao hawakuweza kufikia maazimio ama na azimio ile, ni pamoja na ODM. Naam, sasa naye ukimwangalia ni kwamba ameweza kumsuta sana yule Raila kwa sababu amesema kwamba kuja kwake ndani ama ile handshake imechangia pakubwa katika kulemaza shughuli za serikali. Hakuna mamlaka yoyote ya maadili kuzungumza hayo, na ikiwa yeye mwenyewe ni mmoja wa Jubilee. Nitaangalia swala hilo kwa pande mbili, kwamba ni kweli kwamba chama cha ODM
wanaweza sema kwamba hawako kwa Jubilee, hawako kwa serikali, lakini kwa maoni yangu nitasema utani kidogo. Labda wale washafika Canaan. Labda bwana ODM ilifika Canaan na bado sisi twadhani wanaendelea kwenda Canaan. Lakini maoni yangu ni kwamba ni kweli kwamba ODM kwa kiwango fulani wapo ndani ya serikali. Not directly, sit directly, you appoint ministers directly, you are telling us what to do. You may not have that power. But mimi na wewe tunakumbuka juzi 2019 Raila alikuwa na vikao na ministers. Ministers wana meet Capitol Hill. Wanaenda kumbrief on what is happening. But I mean, let me ask you, you are the leader of opposition in a country, but the government ministers briefs you on what is happening in the country. I mean, to what extent? So my point is, in one way or the other, yes, formally, awako kwa serikali, but informally, we all know DM is in government. However, it is very wrong, and to me, I find it weird how a deputy president of a country can stand leo na aanze kutuambia venye anaona kuanguka kwao kumechangiwa na wewe ni deputy president wa nchi. Badala ya utuambie venye unaona ni vizuri mambo yaendelee, kama Jubilee mtafanya nchi kuwe mzuri, unaanza kutoa lawama wakati kama huo. Wewe ni deputy president wa nchi. Kama leo, God forbid, President Uhuru is not alive, if today it happens, Ruto becomes the president. That's what the law says. Automatic. So if you are in that level of power, then you should be very careful when you're blaming yourself. Nitasema hivi kwamba Jubilee ijakuwa kwa uongozi kutoka 2017. Imekuwa kwa uongozi kutoka 2013. Na kama ni kweli ODM ndio imechangia Jubilee ishindwe kufanya kazi, basi tuambiwe ODM iliwasaidia aje kushindwa kazi 2013 mpaka 2017. Wanasiasa watasimama waseme walifanya kazi ndio sababu walipigiwa mara ya pili. Yaani mimi na wewe tunajua ni siasa. Ni siasa zile watapiga. Waliahidi stadiums in 6 months. Water stadium in Makueni in 6 months. We are taking 3-4 years today. We have seen nothing happening. Waliahidi watoto wa class 1 laptops 8 years ago. So I think ni siasa. You can't bring ODM, you can't start blaming ODM now for underperformance or no performance at all, because you failed, because now they are closer to power than they used to be before. That's my understanding. Asante sana. Yes. Amekuwa ni mchanganuzi wa siasa pia. Mwanasheria James Mutua akitufafanulia tu mambo mengi katika siasa mseto siku ya leo, ambapo tumekuwa tukiwajarusha matangazo haya kwenu. Hivyo basi yapate kila siku saa 1 jioni tunapokuwa na mjadala wa taarifa kuu. Jina langu ni Lame Kaungo, tukutane tena wakati mwingine. We value your feedback and welcome your complaints about our programming and operations. Feel free to get in touch with us through 0700 893 542 or send us an email to views@look-up.tv. We can't wait to hear from you. I want to share with you a powerful story about a snake and a soul. Before you question what a snake and a soul has to do with your life, it is about much more than a snake